Hello po, good day po sa inyo lahat. Welcome to my channel, Best Investments by 𝐏𝐿 and I'm an accredited seller of DMCI home. So today po, ang didiscuss ko po sa inyo yung construction update natin para kay Oriana. Okay po? Hello po, so yun. So before we start po, please don't forget po to hit the subscribe button and the notification bell para every time na nag-upload ako kay YouTube ay mana-notify po kayo. So ngayon right now nandito ako kay Infinite Tower sa roof deck. Okay, so dito kitang-kita sa baba yung ongoing construction natin kay Oriana. So ito pong project na to, a short information po about this project. So malapit itong project natin na si Oriana. It is located along Aurora Boulevard po in Quezon City. So napapagitnaan siya ng dalawang LRT2 stations natin, particularly kay Anona Station and Katipunan Station, and yung upcoming natin is subway station. Okay, so this is a transit-oriented development na area po. We're in dito po composed of kumbaga very accessible itong lugar na to. So maraming means of transportation na dumadaan dito ngayon. Ngayon dito po kay Oriana meron tayong dalawang building. So yung first building na launch na po natin last year, 2 years ago. And then yung second building wala pa po siya, hindi pa po siya nila-launch. Pero meron pa tayong available na mga 2-bedroom units dito po sa first tower po natin. So ngayon, if you want to know more about the project po, nandiyan yung mga numbers ko po naka-flash po sa screen. You may contact me anytime. So for now, doon muna tayo sa construction update. So right now, nasa 9.1% na tayo kay Oriana. So meaning, fino-form na yung yung foundation natin. So as you can see on the video po, ongoing full blast po yung construction natin dito sa area. Okay? So yun po, so that concludes po my construction update for Oriana po ngayon. Please don't forget po to hit the subscribe button and the notification bell para every time na nag-upload yung page ay ma-notify po kayo. So thank you very much for watching po. God bless po. Stay safe po. Bye po.